What's common in Headspace, Duolingo, Instagram, Swiggy, Zomato, Cred, these all platforms? ഇവരൊക്കെ ട്രൂലി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ സത്യാവസ്ഥ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു 10 ഡിസൈനേഴ്സിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 9 ഡിസൈനേഴ്സും ഇങ്ങനെയല്ല അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് നോ ദി പ്രോസസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്. And the sad part is that institutions, design schools, thousands of fees charge you, and they don't even teach this fundamental thinking approach. So I'm making this video that you don't have to pay them and not getting under nothing back, right? So make sure to watch this video full. It's a complete breakdown of the thing called design thinking. Imagine there are two designers, designer A Amal, designer B Alex, right? So Amal is like a straightforward designer. He finds a project or get a project. He got a problem statement. What he do is that he straightly go to Figma and design it. Okay, that's he do. And end of the day, what he finds out is that and adonnella users no and I went totally in the wrong direction. Designer B Alex, what he do is that when he get a problem statement, he have a set of procedure or a framework to make sure that all right direction and design ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ solutions craft ചെയ്യുന്നത്. Okay. So from a good design company or design team point of view, who will have more priority for getting hired or for getting opportunity? Obviously Alex, who will look at the process, take steps carefully and then design, right? Obviously recruiters and companies നോക്കുക execution ആണ് the design, but ആ ഡിസൈനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്, that's the actual point. So design thinking എന്താ വെച്ചാൽ it's a 5-step framework which we use to approach or design solution in the best way possible. So design thinking എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇസ് വൺ മിസ്റ്റർ ഹോബർട്ട് അലക്സാണ്ടർ. ഇതിൽ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ റോൾസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ദി ഗൂഗിൾ, റൈറ്റ്? ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഹു ഓൾ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ സെർച്ച് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ യു എക്സ് യു ഐ ഡിസൈനർ, ആ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടു എംപതൈസ്. സോ എംപതൈസിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ടു ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the user in a deep way. For example, while I'm going to doctor എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരില്ല ഫോർ മൈ പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്? ഹി വിൽ ആസ്ക് തിങ്സ്. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ എനിക്ക് തലവേദന ആണെങ്കിൽ ഹിൽ ആസ്ക് മീ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് തലവേദന, ആർ യു ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സ്ക്രീൻ മോർ ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ, പ്രോപ്പർലി ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ. He will ask a lot of variety of questions and then he will find out what's my problem, right? So actually doctor അവിടെ ചെയ്യുന്നത് empathize ആണ്. The same thing we have to do it with users. For example, if I'm building an app for farmers, കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് ഞാനൊരിക്കലും ഫാർമറോ കർഷകരോ അല്ല, റൈറ്റ്? Then how can I understand their problems, their pain points, their obstacles, their behaviors, their background and everything? I need to talk to them, I need to understand them, ഞാൻ അവരായിട്ട് ഇടപഴകണം, then only I will get to know. So the first step is called empathizing. So ഈ എംപതൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യു എക്സ് ഡിസൈനേഴ്സ് സർവേസ്, യൂസർ ഇൻ്റർവ്യൂസ്, ടെസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദി ഗോൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ബിഹേവിയേഴ്സ്, ദർ പെയിൻ പോയിന്റ്സ്, സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കിതിന് എംപതി മാപ്പിംഗ്, യൂസർ പെർസോണ, ജേർണി മാപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈനിങ് ആണ്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദി ഡോക്ടർ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ്? വെൻ ഐം ഗോയിങ് ടു ഡോക്ടർ, ഐ വിൽ സേ എ പ്രോബ്ലം, ഐ ഹാവ് എക്സ് സോർട്ട് ഓഫ് തിങ്, റൈറ്റ്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഹി വിൽ ട്രൈ ടു എംപതൈസ് മീ. ഈ എംപതൈസ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഏത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇമാജിൻ ദർ ആർ 10 screws, റൈറ്റ്? ആഫ്റ്റർ എംപതൈസിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ വിച്ച് സ്ക്രൂ ടു ടൈറ്റൻ ഓർ ലൂസ് ടു സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം. എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ്. എംപതൈസ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഏത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്താലായിരിക്കും യൂസർക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക, ഓർ വി നീഡ് ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടുക, ഒരു സിന്തസിസ് കിട്ടുക. ഓർ ലൈക്ക് യൂസേഴ്സിൻ്റെ എക്സാക്ട് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റണം, യൂസേഴ്സിൻ്റെ ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റണം. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയേറ്റ് ആണ്. സോ ഐഡിയേറ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി വി നോ ദാറ്റ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഐഡിയാസ്. സോ ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് empathizing. Second step is taking all that inputs from empathizing and defining a segment or a problem or a challenge. And third one is ideating. So empathize stage കഴിഞ്ഞു, define കഴിഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് we need to ideate solution, we need to brainstorm solutions. നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ബ്രെയിൻസ്റ്റോം ചെയ്യാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് നമ്മൾ പക്ക കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ഹൂ നോസ്. ആൻഡ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ക്രേസി എയ്റ്റ്സ് ഫ്രെയിംവർക്ക്, മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് എക്സെട്ര. ഓർ കോമൺലി ഹൗ മൈറ്റ് വി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ആണ്. സോ ഈ ഓൾ പ്രോസസ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് കഴിഞ്ഞു. സോ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ്, റൈറ്റ്? വി നീഡ് ടു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഓർ വി നീഡ് ടു ഡിസൈൻ സംതിങ്. So this step is called visual designing,
plus prototyping. We use Figma for it, right? Commonly നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഗ്മയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി or the visual kind of direction, proper UI, either it's complete or kind of high fidelity sort of a thing. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസൈൻ പ്ലസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുക വിത്ത് വാട്ട് എവർ brainstorming insights or other insights which we got back എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന്. ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഓൾ ഗ്രേറ്റ് ഡിസൈനേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ദെയർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ഡിസൈൻസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വർക്കാവുന്നത്, എന്ത് വർക്കാവുന്നില്ല, യൂസേഴ്സ് എവിടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മെത്തേഡ്സ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഹീറ്റ് മാപ്സ്, യൂസബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്, AB ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ. സോ സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 5 സ്റ്റെപ്പ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കേൾക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സൂപ്പർ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ആസ് എ UX/UI ഡിസൈനർ. വൈ ദിസ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ? ബിക്കോസ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വി ആർ ഡിസൈനിങ് ഫോർ 2 people. ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ബിസിനസ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനും യൂസേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഡു design thinking. And second, it helps designers, organizations, teams to get a clear cut idea on what they are on working, how to solve it and things like that. It helps to collaborate effectively. And if the research driven, if it is research driven, it comes with a lot of data, logical things and all, so that we can make sure it is going in the right direction and it reduces risk. How about the guy which we called Amal, right? Amal designs straight out his mind, on his Figma frame, but that is not going to help him, right? End of the day അതായിരിക്കില്ല വേണ്ട ഡിസൈൻ. സോ എൻ്റയർ ടൈം ആ എഫേർട്ട് ഇട്ടത് ആൾക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി. സോ റിസ്ക് ഫാക്ടർ കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് വി ക്യാൻ ബി മോർ ഇറ്ററേറ്റീവ് ത്രൂ അവർ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഫൺ ടു റിസർച്ച് പീപ്പിൾ, gather insights, again making changes after testing and all. This is how a real UX/UI designer works. Allow nobody to tell that ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു ഡിസൈനർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് പണ്ടൊക്കെ കമ്പനീസ്, ഫേംസും ടീംസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഫിഗ്മ അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ്. ബട്ട് അതൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. നൗ ദേ ആർ ഡിമാൻഡിങ് യു ഷുഡ് know how to research, understand business goals, test, measure metrics, UX writing, things like that. So make sure that you have proper skills of using design thinking, which is very crucial, as we already talked. And that's how all the apps which we use, so addictive, like Instagram, Headspace, Duolingo, all designers use this method in their process to understand users and give best service, best product experience to who are using it, and it helps to achieve their business goal or whatever goals.